During 1952-1954, the parent company of Wender Duerholt GmbH in Germany and Wender Duerholt Australia had familiarised itself with the former Enemy Alien Regulations Act. In the mid-1950s, the former Enemy Alien Act changed and the German contract workers officially became migrants. However, at the time, the workers were not informed over their situation. According to records, the Housing Trust paid the final retention monies in 1954-55 to the company Wender Duerholt Australia. The company changed secretly unknown to any employees its management structure, also registered a new company, Walpole Industries Proprietary Limited, under a director's name of Walter Wiegelman, but leaving the name Wender Duerholt Australia on its main depot at Bennett Avenue, Edwardstown, visible. Records at the Australian Securities and Investments Commission revealed there had been several companies listed under the name of Wender Duerholt in Australia. For Wender Duerholt, a starting date at Alice Springs is given as the 16th of the 4th, 1968 to the 2nd of the 7th, 1973. Another company bearing the name Helm Constructions Proprietary Limited became registered on the 2nd of the 7th, 1973 in Alice Springs. Documents numbers 095941A. Both companies had the same directors' names, H. Link and W. Wiegelman in Alice Springs. H. Link and W. Wiegelman held also their positions as directors at Wender Duerholt Australia Proprietary Limited at Bennett Avenue, Edwardstown, South Australia, which had been operating from 1955 until 1986 at that address in the name of Eugene Lohman, disappeared. By common practices, this gave Wender Duerholt Australia the opportunity of not being any longer legally responsible for its contract workers and families whom the company had brought to Adelaide. The first major contract under the new directors, Link and Wiegelman, Wender Duerholt Australia had been obtained by officially tendering from the Housing Trust in 1961. It became known as Christie's Beach Housing Trust Housing Development Area. The old director, Eugene Lohman, emerged again in the company Wender Duerholt Australia, and he donated the Rainmaker's statue for the park. The plaque was unveiled on the 21st of May 1965 by the Honourable Frank Walsh MP, the Premier of South Australia, in the presence of Mr Eugene Lohman. A sound recording interview with Walter Wiegelman and Avril Holt had taken place on the 18th of October 1981. It said, "We came out as assistant managers and then in 1955 became directors of the company and then gave the company's business right to the day when Mr Schultz and Mr Link and myself separated from Wender Duerholt. Some 50 years later, the Marion Council conducted a research of its district and the history of Wender Duerholt surfaced again. A book produced by the Marion Council, Marion, a Suburban City, 1945-2000, written by R.J.R. Donnelly, gives a general insight of the district and its people in business. On the 21st of March 2002, a recognition and appreciation was expressed by the Mayor, Mrs Felicity Ann Lewis, to the people of the original Wender Duerholt Australia Building Company, which had built 500 timber frame houses in the Marion district from 1952 till 1955, and some of the people stayed to become citizens of Australia.
The remaining residents from the two building companies, Wender and Duerholt Australia and Overseas Construction, also celebrated their starting date of 50 years in having erected timber frame houses within a time frame of 2.5 years in the Dover Gardens area of the Marion Council District. The City of Marion is a popular venue in which to become an Australian citizen. Council Citizenship Coordinator Michelle Andrews-Russo says there are several reasons for this. A lot of migrants are settling in Marion, or else they have heard about our ceremonies from relatives who live here. So they choose to come to Marion to become Australians. And we are in the top 5 Adelaide Metropolitan Councils for citizenship ceremonies. We have had one every month since Australia Day. And there was a third cause for celebration in the course of her mayoral rounds. Mayor Felicity Ann Lewis had come across the history of a group of German men who came to Australia exactly 50 years ago to build 500 timber frame houses in the Marion area for the South Australian Housing Trust. Known as the Wender and Duerholt Group after their German construction company, the men and one woman made a significant contribution to the growth of Marion as a region. Many remained in South Australia, and on Harmony Day more than 19 of them were honoured in person by the city for their pioneering efforts in modern Marion. Our heritage in safe hands. Congratulations to Marion City Council for considering a heritage listing. Report by Raina Josephs, Director of the National Trust. The ceremony of unveiling of a plaque took place on the 27th of March 2003 at one of the selected Wender and Duerholt houses called Rose Cottage, built in 1953 on Morford Road, Dover Garden. Rose Cottage, one of the timber frame houses built in 1953 for the South Australian Housing Trust by German workers employed by Wender and Duerholt. Marion Council Mayor Felicity Ann Lewis and Valerie Oldham, the Regional Manager of the Housing Trust, unveiling the plaque. Councillor Bob Donnelly said about 150 German workers from Europe came to Adelaide to erect the prefabricated houses. They did it fairly tough. There was a lot of prejudice against them, he said, due to their birthplace country they came from. They made an important contribution and many of them stayed and are still living here. The McDonald family eventually bought Rose Cottage, significantly transformed it and raised 6 children within its modest Baltic pine walls. I'm proud of it. People admire it, Mr McDonald said. The councillor, Bob Donnelly, also arranged a small party to attend the unveiling of the plaque and selected a few people from the original company 1952-1955 of Wender and Duerholt Australia to attend. Und wer das Sagen hat, der beschäftigt auch seinen persönlichen Baumeister, Albert Schmidt aus Lennep. Mein Urgroßvater war mit heutigen Ausdrücken eine Art Baulöwe mit einem Großunternehmen, das groß war, auch schon vor der berühmten Gründerzeit.
Die Harz haben nichts gebaut, vom Schweinestall bis zum Fabrikgelände, was nicht Albert Schmidt geplant und auch gebaut hätte. Also da gab es nichts. Aber sozusagen, es ergab sich da noch ein Nebeneffekt. Es war nämlich gerade in diesem Jahr ganz in der Nähe, da in Belgien, eine Talsperre eingeweiht worden. Und diese Talsperre, die hat man besucht. Man hat sich an bestimmten Dingen unter Umständen schon gestört. Da war damals ein Löwenkopf, der ragte gegen Deutschland. Aber bei diesem Industriebesuch hat Albert Schmidt denn eben auch die erste Gewichtsstaumauer kennengelernt, ganz aus Beton. So etwas wollen sie im Bergischen auch haben. Eine Talsperre, die das Wasser speichert und davon im Winter wie im Sommer immer genau so viel abgibt, wie die Industrie gerade braucht. Tief eingeschnittene Flusstäler wie das der Bever sind dafür ideal. Die Bevertalsperre war schon eine Idee auch der Familie Hart gewesen. Nicht uneigennützig natürlich, hatte handfeste wirtschaftliche Hintergründe. Und eines Tages, das war im Jahre 1880 ungefähr, da hat dann Albert Schmidt von dieser Idee auch erzählt am Kaffeetisch. Denn sonntags trifft sich die Familie des Baumeisters Schmidt bei der Urgroßmutter in Lennep zum Kaffee. Und diesmal dreht sich alles um die Bever. Und dann entstand ganz plötzlich die Idee, wir fahren da mal hin. Den Berichten des Urgroßvaters nach war das aber ein ganz ungemütlicher Tag. Man ging einerseits unten durch den Sumpf, man hatte sowieso schon nasse Füße und dann fing das auch noch an, von oben zu regnen. Aber der Albert Schmidt, der konnte das wieder nicht lassen. Der hat dann also mit einer Cognacflasche, die sein Schwager Fritz Haas dabei hatte, zur Stärkung natürlich, die wurde dann beim Gehen natürlich immer ein bisschen leerer. Und dann hat er angefangen zu nivellieren, indem er also da die flach gehalten hat also da die Gemarkung betrachtet, hat seine ingenieurmäßigen und baulichen Schlüsse draus gezogen, hat das Ganze mit einem Bleistift auf Papier notiert und so hatte also dieser familiäre Ausflug, hatte dann schon direkt Konsequenzen. Jetzt gibt es einen Plan, wo und wie man die Bever stauen kann. Doch vorher müssen im Tal Schmiedehämmer- und Pfeilenhauerwerkstätten ihren Besitzern abgekauft werden. Und die Harts müssen andere Fabrikanten davon überzeugen, sich an den Kosten der Talsperre zu beteiligen. Erst dann verwandelt sich das Tal der Bever in eine Baustelle. Der preußische Staat als Nachfolger der Herzöge von Berg war sehr dagegen, und vielleicht auch mit Recht, weil er diese Neuerungen als sehr gefährlich ansah. Dämme können brechen. Ein ganzes Tal zu überfluten und so viel Wasser hinter einer Mauer zu stauen, gilt als kühne Idee. Der preußische Landtag war also noch nicht ganz überzeugt von der Bever. Da war diese schon fertig. Eine Staugenehmigung war noch nicht erteilt, aber man wollte die Frühjahrsregen ausnutzen und hat einfach angestaut. Das war in Preußen in der Kaiserzeit ein ziemliches Verbrechen, dass man gegen die Obrigkeit handelte. Mit viel Einfluss und Diplomatie werden die Wogen bei den preußischen Behörden geglättet. Die Erbauer können aufatmen. Sie haben ja alle Orden bekommen hinterher. Dann sollte natürlich auch mein Urgroßvater den entsprechenden Orden bekommen. Und hat er sich erst geweigert. Und dann hat ihm ein Landrat, der damals da sehr wichtig war, hat gesagt, hören Sie mal, Herr Schmidt, das können Sie nicht machen. Das grenzt an Majestätsbeleidigung, wenn Sie einen königlichen Orden also in der Öffentlichkeit ablehnen. Naja, da hat er sich dann den Orden anheften lassen und dann wurde in der Familie immer erzählt, dass er 10 Schritte, nachdem er den Orden bekommen hatte, hat er den abgenommen und in die Tasche gesteckt. Die Bevertalsperre ist die 3. Talsperre, die im Bergischen Land gebaut wird. Und die bis dahin größte. Vorher wurden 1889 die Eschbach und 2 Jahre später die Panzertalsperre eingeweiht. Die ersten Trinkwassertalsperren im Kaiserreich.